তো হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দিস নিউ ভিডিও। আজকে এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো হচ্ছে বেসিক্যালি আমি সারা বছর কি করছি এটা নিয়ে আর কিছু। এই ভিডিওটা প্রবাবলি একদম বছরের একদম লাস্টে যাবে। আজকে অলরেডি ইটস 30th ডিসেম্বর, তো প্রবাবলি 31st ডিসেম্বরের মধ্যে এই ভিডিওটা আপলোড হবে। সো ইয়া, উই আর অন দ্য নিউ ইয়ার ইভ। সো চিন্তা করছিলাম আসলে এই ভিডিওটা পাবলিশ হবে নাকি, আমি সিরিয়াসলি জানি না, কারণ এই ভিডিওটা লিটারালি 30th অফ ডিসেম্বরে শুট হইতেছে। তো কবে এটা আপলোড হওয়া পসিবল আমি জানি না, বাট জাস্ট করে রাখতেছি। কারণ আমার ইনিশিয়ালি একদম স্টার্টিং অফ দ্য ইয়ার ইচ্ছা ছিল হোয়াট এভার আই ডু দ্য হোল ইয়ার I'm gonna cover it some way in live streaming or একটা ভিডিও দিয়ে। So yeah, this is the video. So yeah, that's it. In this video আমরা দেখবো যে আমরা সারা বছর কি করছি আমি। That's it. So yeah, welcome to the video. একটা ইন্টার পরে শুরু করি। I know this is boring, but then yeah, আমার এই তো চ্যানেল, আমি অ্যাটলিস্ট 10 বছর পরে দেখতে পারবো আমি কি করছি 2024-এ। So yeah, let's start. celebration नाचो धनादन म्यूजिक बजाओगे तो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चल को बोलो उतरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से। সো একদম শুরু থেকে শুরু করা যাক। জানুয়ারিতে কি হয়েছে? জানুয়ারিতে অ্যাকচুয়ালি জানুয়ারিতে কি করছি? জানুয়ারিতে আমি অ্যাকচুয়ালি পিসি কিনছিলাম, অ্যাজ পার আই রিমেম্বার। হ্যাঁ, জানুয়ারিতে অ্যাকচুয়ালি পিসি কিনছিলাম। দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং আই ডিড ইন দ্য বিগিনিং অফ দিস ইয়ার। তারপরে হচ্ছে গিয়ে আই রিস্টার্টেড মাই এডুকেশন। মাঝখানে 1 বছরের গ্যাপ ছিল আফটার মাই এ-লেভেলস। সো আই রিস্টার্টেড মাই এডুকেশন। সো এই দুইটা জিনিস জানুয়ারিতে হই। For content creation after 2021, I literally stopped making content creation কারণ due to আমার এক্সামের জন্য I had to stop. আমার চ্যানেল ছিল but there was no video. So in January I পিসিটা কিনছিলাম জানুয়ারিতে। সো পিসিটা কেনার পরে so yeah, that is when I decided যে না আমি আবার কন্টেন্ট ক্রিয়েশন শুরু করবো। So yeah, that's what happened in January. आज जन्मदिन तुम्हारा সো ফেব্রুয়ারিতে অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছুই হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল, ফেব্রুয়ারিতে আমার বাবা মানে ঈশানের বার্থডে, আমার বাবার বার্থডে, তারপরে আমার বার্থডে। তো ঈশানেরটা হচ্ছে 10th অফ ফেব্রুয়ারি, আমারটা হচ্ছে 12th অফ ফেব্রুয়ারি। সো হ্যাঁ, অলরেডি ইন আ ফেস্টিভ মুড ছিলাম। February is always special for me, especially my birthday. I am crazy about my birthday সবসময়, from the very childhood. So আমার বার্থডে ছিল, ঈশানের বার্থডে ছিল। সো ইয়া, দেখতে দেখতে আমার বাবা বড় হয়ে যেতেছে। সো ওইটা একটা জিনিস, ইয়া, ইট ফিলস স্পেশাল, ইউ নো, আ ফাদারলি ফিলিং। অ্যান্ড দেন আমার বার্থডে ছিল। সো ইয়া, ওইখানে ফেস্টিভ একটা মানে ফেব্রুয়ারি ইজ অলওয়েজ লাইক পুরো মান্থে আমার জন্য একটা ফেস্টিভ মান্থ চাই, নো ম্যাটার হোয়াট। আর খুব এন্টারটেইনিং একটা মান্থ, যে আই মেক শিওর ফেব্রুয়ারি ইজ অলওয়েজ এন্টারটেইনিং ফর মি ইন এভরি অ্যাসপেক্ট। আর তারপরে আই ডিসাইডেড টু স্টার্ট স্ট্রিমিং। সো আমি ফেব্রুয়ারিতে আমার স্ট্রিমিং শুরু করছিলাম, দো ইট ওয়াজ নন ফেস ক্যাম ভিডিও স্ট্রিমিং, জাস্ট থ্রু স্ক্রিন। But yeah, I started streaming, and obviously I started streaming through chess. So yeah, that was what I have done in February. Initially, when I started streaming, because I have my own limitations, technical limitations, so I was thinking that I'm key stream করবো. And then after COVID, when I properly got into chess for entertainment purpose, obviously, ওইখান থেকে আমি পরে একটা প্ল্যানই ছিল যে আমি সবসময় চেস, মানে আমি যদি কন্টিনিউশন করি, আই উইল অ্যাটলিস্ট ডু সামথিং ফর চেস। সো পিসি যখন হাতে আসে, ফার্স্টেই চিন্তা করতেছিলাম কি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করবো। অ্যান্ড দেন আইডিয়া আসি যে লেটস ট্রাই আউট চেস। তো ইয়া, চেস ট্রাই করছি। সো ইয়া, চেস। সো ফেব্রুয়ারিতে আমার ফার্স্ট স্ট্রিম ছিল। আই এক্স্যাক্টলি ডোন্ট রিমেম্বার কবে ছিল, বাট ফেব্রুয়ারিতে স্টার্ট করছি, এতটুকু মনে আছে। অ্যান্ড আমার ফার্স্ট থেকে ইন্টেনশন ছিল যে আমি বাংলাতেই চেস করবো, দাবার বাংলাতেই করবো। কারণ ফার্স্ট অফ অল, এই পুরা যদি লাগে একটু বিজনেস টার্মস উপর, এই পুরো মার্কেটটা ফাঁকা ছিল। আমি জানতাম যে দের ইজ নো কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স ইন বেঙ্গল যে প্রপারলি চেস কভার করে বা চেস অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েশন পারসিউ করে। সো আই ফাউন্ড আউট যে থ্রু ফেসবুক অ্যান্ড স্টাফ যে একটা অডিয়েন্স আছে যাদেরকে কেটার করা যায়, বাট ওদেরকে দেখানো লাগে, তাহলে ওরা হয়তো
আসবে। তো আমি খুব নিশ একটা অডিয়েন্স ফার্স্টে টার্গেট করছিলাম, সো দ্যাটস ওয়াই আই স্টার্টেড জাস্ট, সো ইয়া। And I am happy and proud of myself, especially because it was in February. That's why it feels more special to me. If I'm not wrong, আমার বার্থডের আশেপাশেই আমি হয়তো স্ট্রিমিং স্টার্ট করছি, অ্যাজ ফার আই রিমেম্বার। কারণ ইফ আই এম নট রং, আমি হয়তো আমার বার্থডেতে, বিকজ ইট ওয়াজ মাই 21th বার্থডে ইন দিস মানে ইন 2024 ফেব্রুয়ারি, তো তখন আমি আই রিমেম্বার আই ডিড আ 21 বুলেট ম্যাচের স্ট্রিম। So around that time I started streaming. So yeah, so that was a great moment. এছাড়া I have been to a lot of places. I have went ঈশানের জন্মদিন আমরা ঘুরতে পেরেছি, আমার জন্মদিনে ঘুরতে পেরেছি। সো ঘুরাতে যা হয়েছে যে পরে ব্লগও বেরিয়েছিল, ইয়াস বার্থডে ব্লগ ছিল, বাট বার্থডে ব্লগ অ্যাকচুয়ালি মার্চে বের হয়েছে, কারণ আমি এডিট করে সবকিছু করে আমি টাইমলি করতে পারিনি। সো আই থট যে পরে কোনো একটা টাইম আমি ব্লগটা রেখে দিয়েছিলাম, কোনো একটা টাইমে আপলোড করবো, সেই ব্লগ গিয়ে মার্চে রিলিজ হয়েছে অ্যাজ ফার আই রিমেম্বার। তো বাট কামিং ব্যাক টু ফেব্রুয়ারি, হ্যাঁ ওই টাইমে আমি ঘুরছি, ঈশানের সাথে অনেক জায়গায় গেছি, বইমেলা গেছি। ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আমি বইমেলাতে গেছি। ছোটো থাকতে হয়তো গেছি, বাট নট ইন মাই সেন্সেস। বড় হওয়ার পরে হয়তো লাইক প্রপারলি বইমেলায় যাওয়া, দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট টাইম ইন 2024। বাণিজ্য মেলায় অনেকবার গেছে। সো ইয়া, this year I covered through going Boimela, I covered majority of Dhaka city. So yeah, majority ki try everything in Dhaka city apart from Novo Theatre. So yeah, এটা আমি না কেন বললাম, but yeah, that's it. So vlog আসছে ঘুরছি ফিরছি। So February was entertaining. बात ही बातों में तेरा यूं मुस्कुराना संग, तेरे संग, तेरे तू मेरा आशियाना, तू मेरा है ठिकाना संग, तेरे संग, तेरे। So March was actually special. March special এর কারণ ছিল হচ্ছে first of all মার্চে রোজা ছিল, which was the initial vibe for Eid al-Fitr. Obviously সবাই প্ল্যানিং করতেছে ঈদে কি করবে, ঈদে কোথায় যাবে, কি কিনবে না কিনবে, হাবি জাবি সবকিছু। সো ইয়া, ঈদে ওইটা তো রোজার ওইটা তো সবসময় থাকে, দ্যাট ইনিশিয়াল ফেস্টিভ ভাইব। তার মধ্যে অ্যামেজিং ফুডস, ইফতারে সবসময় মজার মজার খাবার, অ্যান্ড হ্যাভিং ফান উইথ ফ্যামিলি, স্পেশালি ইন সেহরি। কারণ দ্যাট মিডনাইট ফাইজলাম ইজ অলওয়েজ স্পেশাল উইথ ফ্যামিলি। But then what we have was, যখন রোজা চলতেছিল, it was going great. বাসায় ছিলাম, having fun with Ishan. Then what happened was, out of nowhere, আমাকে আমার স্কুল থেকে একটা পার্টিতে ইনভাইট করা হয়েছে। It was actually আমার যে স্কুল NSD, ওরা একটা রিউনিয়ন পার্টি অ্যারেঞ্জ করছে ফর দ্য গ্র্যাজুয়েটস অফ NSD, যারা A levels কমপ্লিট করে গ্র্যাজুয়েশন করছে তাদের জন্য। সো টার্নস আউট দ্যাট এর ওইখানে আমার সব স্কুল ফ্রেন্ডস, ক্লাস ফ্রেন্ডস, যাই বলো চাইল্ডহুড ফ্রেন্ডস সবাই আসতেছিল। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ, এক্স্যাক্টলি ওই মোমেন্টের আগে পর্যন্ত there was a gap of 2 or 3 years between me and my friends. আমি কারোর সাথে যোগাযোগ করি নাই, কারোর সাথে দেখা করি নাই, সবার সাথেই আউট অফ টাচ ছিলাম, কারোর সাথে নো কমিউনিকেশন, নো নাথিং। কেউ জানতো না what was I doing at that time, where am I or anything, what am I doing, where am I, or what is going on with me, nothing. They don't have any clue. ওই পর্যন্ত ইভেন at a point আমার ফ্রেন্ডসরা এটাও ক্লিয়ার না যে আমি A level কমপ্লিট করছি না, they don't know anything. So turns out somehow a few of my friends got in touch with me ওই টাইমে, and then finally they convinced me. Initially আমি যাইতে চাইনি, but then even they convinced me that at least I should visit this one, যেহেতু স্কুল থেকে ইনভিটেশন আসছে। And somewhere I realized that যাওয়া উচিত ছিল। So আমি ফাইনালি গেছি, and things were very wholesome there. অনেক সুন্দর ছিল, অনেক মজার ছিল, অনেক সিনিয়র্স ভাইয়ারা ছিল, অনেক কিছু জুনিয়র্সরাও ছিল, and then my whole like class was there. আমাদের যে একটা পুরা ব্যাচ, ওই পুরা ব্যাচটা ছিল। So yeah, things were very much fun. ওই টাইমে আমি, first of all, I had this fear of facing them, but then eventually I faded out among them. So yeah, ওই মোমেন্টে I was a little bit scared, but then যখন ওদের সাথে they welcomed me very well. যদিও সবার সাথে অনেক পরে দেখা হয়েছে, ইনফ্যাক্ট ওইখানে এমনও ফ্রেন্ডস ছিল যাদের সাথে আমি O level-এর পরে কখনো দেখাই করিনি, সেই দিনই ফার্স্ট দেখা হয়েছে আফটার O level. It's like আমি O level দিছি 2019, and we are talking about 2024 March, so a gap of nearly 5 years. So yeah, but still everyone was like কালকেই তো দেখা হচ্ছে, এরকম একটা ফিলিং ছিল। And then we had fun, we had a lot of conversation, had amazing food.
It was in the party was in Swade Bangladesh বা সাদে বাংলাদেশ একটা রেস্টুরেন্ট আছে বনানী, তো ওইখানে ছিল। So yeah, we had fun. We had a lot of fun. Then after the party, we all of our friends had a little bit of hangout and late night hangout. So yeah, we had fun there. So yeah, that was all about March. Also March আমার birthday vlog actually, as far I remember. Independence Day তে আসছিল, not if I'm not wrong. But yeah, these are few things happened in March. So yeah, March was special. March was actually very special. In fact, I guess one of the key moment of 2024 for me is meeting my friends after a long time in March, especially in the school reunion party. কারণ ওখানে আমি আমার অনেক পুরানো টিচার্সদের দেখছি। I met with all my teachers after a long time. So yeah, that was something very much awesome, I will say. অনেক সুন্দর একটা মোমেন্ট ছিল। So yeah, that was all about March. সুরমা লাগা রে আতর লাগা রে আকাশে খুশির চাঁদ উঠেছে ঈদ 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 এসেছে ঈদ 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 এসেছে আরে ঈদ 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 এসেছে। So এপ্রিলে তো ঈদ ছিল, ঈদ উল ফিতর। সো আফটার মার্চের ওই ইউনিয়নের হ্যাং আউটটা আমি কাটাইতে পারি না, এর ভিতরে ঈদ চলে আসছে। সো আর যেহেতু ওইটা এপ্রিলের প্রায় স্টার্টিং বা মিডের দিকে ঈদ উল ফিতর ছিল। সো এপ্রিলের স্টার্টিংটা পুরাটাই লাইক ওই ফেস্টিভ প্রিপারেশনেই চলে গেছিল। অ্যান্ড দেন ঈদ উল ফিতর আসলে ঈদের দিন মজা করলাম। ঈদের দিন মজা কিন্তু ঈদের দিন আমি হ্যাং আউটেই চলে গেছি আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে, তাদের সাথে আমার লিটারালি 15-20 দিন আগে দেখা হয়েছিল বা 10-15 দিন আগে দেখা হয়েছিল, আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারছি না। বাট ওদের সাথেই আবার কন্ট্যাক্ট করার পরে ওদের সাথেই আবার হ্যাং আউটে চলে গেছিলাম। সো ইয়া, ঈদের দিন অনেক মজা করছি। উই ওয়েন্ট টু মাল্টিপল প্লেসেস, রেস্টুরেন্টস, গেমস খেলতে গেছিলাম। সো ইয়া, ইট ওয়াজ আ ডিসেন্ট হ্যাং আউট। মেট আ লট অফ ফ্রেন্ডস ঈদের দিনে। সো আমার ঈদের দিন আমার অনেক ভালো লাগছে, কারণ ঈদের দিন আমার ভালো গেছে। ইনফ্যাক্ট উই ওয়ার হ্যাঙ্গিং আউট টিল আই গেস রাত্রে 12টা পর্যন্ত। উই ওয়ার হ্যাঙ্গিং আউট, উই ওয়ার আউটসাইড অফ হোম। অ্যান্ড ওই মোমেন্টে ইভেন আই ওয়াজ হ্যাপি, কারণ আফটার আ লং টাইম আই গট আউট অফ মাই হোম। এর আগে পর্যন্ত আমি অ্যাজ সাচ বাসা থেকে বেরোতাম না। সো দ্যাট ওয়াজ আফটার আ লং টাইম যে না, আমি বাসা থেকে বেরোয়েছি। আই ওয়েন্ট টু মাই ফ্রেন্ডস, হ্যাড টাইম উইথ দেম, gave them enough time, had a long conversation with everyone. আড্ডা দিছি, মজা করছি, খাইছি দাইছি, ঘুরছি ফিরছি। সো ইয়া, ঈদ উল ফিতর ওয়াজ গ্রেট। অ্যান্ড ঈদ উল ফিতর মানে ঈদের দিন কাটতে না কাটতেই, ইফ আই এম নট রং, ঠিক তার আশেপাশে পহেলা বৈশাখ ছিল। তো ওইটাও প্রায় ঈদের ফেস্টিভের আন্ডারেই পড়ে গেছিল। অ্যান্ড দেন থিংস ওয়ার জাস্ট অ্যাজ নর্মাল অ্যাজ ইট ওয়াজ লাইক এভরি টাইম। সো ইয়া, সে এক রাজার ঘরে রাত দুপুরে ডাকাত এলো তেড়ে সে এক রাজার ঘরে রাত দুপুরে ডাকাত এলো তেড়ে May. What happened in? Oh yeah, how can I forget? Mayte এই যে সেটআপটা দেখতেছো, গ্রিন স্ক্রিন, আমি সামনে 5টা লাইট। তো মেতে আমি আমার স্ট্রিমিং সেটআপ করছি। এর আগে পর্যন্ত যা স্ট্রিম করতাম পুরোটাই ছিল নন ফেস ক্যাম স্ট্রিম। মেতে আমি আমার ফার্স্ট এভার আমি আমার স্ট্রিমিং সেটআপ সেট করি, তারপরে আমি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ক্যামেরার সামনে আসি অ্যান্ড দেন ফেস ক্যাম লাইভ স্ট্রিম করি। So yeah, May is obviously very special for me. And তাছাড়াও if I'm not wrong, আমি এটা গেস করতেছি, বাট আই গেস যদি আমার ইউটিউব অ্যানালিটিক্সে যাই হয়তো কারেক্ট হয়ে যাবে। আমি শাইনার সাথে মিট করছিলাম মেতে, অ্যান্ড আমরা একটা ওভার দ্য বোর্ড চেস গেম খেলে ওইটার ভিডিও আপলোড করছি। তো হ্যাঁ, ওই যে আই মেট মাই চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড, আই প্লেড চেস গেম উইথ মাই চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড, এই যে ভিডিওটা ছিল, আই গেস ওইটা মেতে শ্যুট করা ছিল, মেতেই আপলোড করা ছিল। ইয়া, তো that was something happened. This was something very much special for me. Shaina is obviously a very great friend of mine. Thanks to her for helping me out ওই ভিডিওটার জন্য। বাট দেন ইয়া, কারণ আমার ওভার দ্য বোর্ডের জন্য ভাই অপোনেন্ট লাগে, আর ওভার দ্য বোর্ডের জন্য ভাই যারা খেলতে পারে এমন একজন অপোনেন্টের খুঁজে পাওয়া টাফ। But apparently she knows how to play chess, and then somewhat the script was the video was a little bit scripted, but it was mostly authentic, especially the part where she was playing. It was fully authentic. She never knew anything. So yeah, thanks to her for participating in that game. Even she won, so yeah, kudos to her. So yeah, I made that video.
এটা ব্লগ বলা জানি, ইটস প্রবলি আ চেস ভিডিও হিসাবেই কনসিডার করা যায়। সো ইয়া, I made that chess video and I started streaming for the very first time. আমার মানে not for the very first time, এর আগে আমি স্ট্রিম করতেছিলাম, বাট তখন আমি ফেস ক্যাম দিয়ে প্রপারলি স্ট্রিমিং করা স্টার্ট করছি। আমার স্ট্রিমিং সেট আপ সব সেট করে, গ্রিন স্ক্রিন, লাইটিং সব সেট আপ করে, it was in May I started streaming in front of camera. So yeah, May is actually special for me. তুমি কোন শহরের মাইয়া গো লাগে উড়া ধুরা, তুমি কোন শহরের মাইয়া গো লাগে উড়া ধুরা, তোমার যে দেখলে পরে, তোমার যে দেখলে পরে পুরা মাথা ঘুরায় গো লাগে উড়া ধুরা, তুমি কোন শহরের মাইয়া গো লাগে উড়া ধুরা, তুমি কোন শহরের মাইয়া গো লাগে উড়া ধুরা, তুমি কোন শহরের মাইয়া গো লাগে উড়া ধুরা, লাগে উড়া ধুরা, তুমি কোন শহরের মাইয়া গো লাগে উড়া ধুরা। সো জুনে কি করছি, এবার জুনে কোরবানি ছিল কি, হ্যাঁ এবার জুনে ঈদুল আজহা ছিল। সো ইয়া, মাই অ্যারাবিক বার্থডে, again things are special once again. Obviously birthdays are always my identity is something I am very proud of no matter what, so that's the reason I love my birthday. So yeah, I even celebrate my Arabic birthday because I feel it's a blessing for me. So কোরবানি ছিল, so yeah, কোরবানি দেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। And I will say আমার কোরবানি ভালো গেছে। The reason was that the baby I have, Ishan, he was very excited for like যখন গরু আনছি তখন he was very excited, he played with the cow. So I have that very fatherly feeling of mine from where I got the most of the entertainment. এছাড়া like কোরবানিতে একটু সিক্রেট, it's just কোরবানিতে taking care of গরু and then you know the rest. কোরবানির দিনে কোরবানি দেওয়া, so that's it. So my entertainment was mostly seeing my son having fun. So yeah, that's what I did on কোরবানি. Yeah, that's it. Oh, by the way, এটা ছাড়া আরেকটা যেটা জিনিস হয়েছিল জুনে, সেটা হচ্ছে গিয়ে একটা মিডিয়া সেন্সেশন হয়েছিল আউট অফ নোওয়্যার। একটা বাংলাদেশ সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি একটা মানে খুব আনএক্সপেক্টেড একটা বুম হয়েছিল। দ্যাট ওয়াজ শাকিব খানের মুভি আসলো তুফান, যেটার ক্রেজ পুরো বাংলাদেশের সব জায়গায় ছিল, স্পেশালি প্রীতম হাসানের গানগুলো একদম লাগে উড়াধুরা ছিল, অ্যান্ড দেন দুষ্টকবি ছিল, এটা লাইক ম্যাসিভ লেভেলে হিট খায়। অ্যান্ড লাইক যেখানে গেছি আল্লাহ ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, ইউটিউব কিচ্ছু বাকি ছিল না, যেখানে গেছি সব জায়গায় জাস্ট হয়তো উড়াধুরা চলতেছে না দুষ্টকবি চলছে। সো ইয়া, ওই টাইমে তুফান আসছিল, মানে তুফান মুভিটা আসছিল। অ্যান্ড জুনে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আরেকটা জিনিস হয়েছিল, যেটা হচ্ছে গিয়ে নেক্সট 2 মাসের যে ব্যাপারটা হয়েছে সেটার ইনিশিয়াল স্টেট কিন্তু জুনেই ছিল। ইনিশিয়াল যে স্টার্টিংটা সেটা জুন থেকেই আস্তে আস্তে গ্রো করতেছিল, সেটাতে আমরা অবভিয়াসলি একটু পরে আসতেছি। বাট দেন ইয়া, দিস ওয়াজ হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন জুন। সো ইয়া, June was also good this year. So জুলাইতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেশ পুরা গরম ছিল। তো জুলাই কাহিনীটা বলি, জুলাইতে কিন্তু যেটা যে জুনের সেকশনে বলছিলাম, যে জুনে যে জিনিসটা স্টার্টিং ছিল, যে কোটা আন্দোলনের যে ব্যাপারটা, সেটা জুলাইতে একটা ম্যাসিভ লেভেলে হয়। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি একত্র হয়। স্টার্টিং যেহেতু আমার বাসার আশেপাশে লিটারালি ব্র্যাক, ইস্ট ওয়েস্ট, এক সাইডে ব্র্যাক অ্যান্ড ইস্ট ওয়েস্ট, আরেক সাইডে হচ্ছে গিয়ে ইউআইইউ, দেন হোয়াট উই হ্যাভ ডিআইইউ, আর কি আছে, তারপরে বসুন্ধরার সাইডে এনএসইউ, আইইউবি, এআইইউবি। আমি উত্তরপাড়ায় থাকি, সো ওই দিক থেকে দেখতে গেলে লাইক আই হ্যাভ সিন আ ম্যাসিভ পুরা জিনিসটা যা হইতেছে লাইক ম্যাসিভ লেভেলে, বিকজ মোস্ট অফ দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ লাইক দ্য মেজর চান্স যেগুলো সেগুলো আমার বাসার আশেপাশেই ছিল। সো আই হ্যাভ সিন দ্যাম। উই অল নো হোয়াট হ্যাপেন, ইট ওয়াজ আ রেভলিউশনারি থিং হোয়াট ওয়াজ গোয়িং অন। অনেক ব্রুটাল জিনিসপত্র হয়েছে, যেটা ইগনোর করা যাবে না অবভিয়াসলি। Things were very chaotic. So yeah, June was something like that. আর জুনের আমার কাহিনীটা কি ছিল, যে জুনে কিন্তু আরেকটা অসাম জিনিস হয়েছে এই বছরের
দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি মার্ভেল মুভি যেটা বেরোচ্ছিল ডেডপুল অ্যান্ড ওলভারিন, যেটার জন্য আমি ম্যাসিভ লেভেলে ওয়েট করতেছিলাম। ইনফ্যাক্ট আই হ্যাড এ হিউজ প্ল্যান অফ ওয়াচিং ইট ইন দ্য থিয়েটার্স ইন 3D উইথ অল মাই ফ্রেন্ডস। প্ল্যান করে রাখছি লিটারালি যেদিন রোজার ঈদটা ছিল সেই দিন আমরা প্ল্যান করে রাখছি আমরা কোরবানিতে বের হবো না, বিকজ কোরবানিতে সবাই সবার মতো করে বিজি থাকে, বাট আমরা কোরবানির পরে বের হব ডেডপুল দেখতে সিনেমায়, সিনেপ্লেক্সে যাবো গিয়ে ডেডপুল দেখবো। সো দ্যাট ওয়াজ হোয়াট উই ওয়ার প্ল্যানিং, বাট দেন আন্দোলন চলতেছে, এভরিথিং ওয়াজ ভেরি কিওয়াটিক। তারপরে আউট অফ নোওয়্যার 10 দিনের জন্য ইন্টারনেট নাই। মানুষ আই স্টিল রিমেম্বার দ্যাট 10 days ভাই, মানুষ লাইক যে পাগলামি করছে, ইন্টারনেট ছিল না। আই স্টিল রিমেম্বার মাই ওন কাজিনস ওয়্যার লাইক কিছু করার নাই দেখে দে আর স্টার্টিং টু ডিসকভার লাইফ, যে আউটার দুনিয়াটা দেখতে কেমন, রাত্রেবেলায় ছাদে উঠলে তারা দেখতে কিরকম লাগে, বইয়ের পাতা উল্টায় পাল্টায় দেখতেছে কি আছে বইয়ের ভিতরে। তো ইয়া থিংস আর ভেরি কিওয়াটিক। যারা জীবনে কোনোদিন টিভিতে ও ইউটিউব ছাড়া কিছু দেখেনি স্মার্ট টিভিতে, তারা এখন এক্সপ্লোর করা শুরু করছে যে নতুন করে লাইক বাংলাদেশের চ্যানেলে কি হয়, বিদেশি চ্যানেলে কি হয় টিভিতে এখন। সো ইয়া থিংস আর ভেরি ফান, ভেরি মাচ অসম। বাট দেন থিংস আর ভেরি, ওই 10 দিন খুব মজা ছিল। আমার কিভাবে কাছে ইফেক্টসে আমার আমি বই পড়ে কাটাইছি, আমার বই পড়ার সবসময় একটা অভ্যাস, আমি বই পড়ি। সো ওই 10 দিন আমি বই পড়ছি, আর কিছু করিনি, যেটা আমার সবসময় ভালো লাগে। আমার একটা ম্যাসিভ বুক কালেকশন আছে, তো লাইক আমার ওই টেনশনই ছিল না। লাইক আমার যদি আরো 1 বছর ইন্টারনেট না আসতো, আমার আরামসে বই পড়ে সময় পার হয়ে যেত, ওই পরিমাণ বই আছে আমার কাছে পড়ার মতো। সো আমার হেডেক ছিল না। আমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছি, যেহেতু আমার ম্যাক্সিমাম বই পিডিএফ, সো আমি মোবাইলটা নিছি, পিডিএফ খুলছি, সারাদিন বই পড়ছি, খাইছি দাইছি, ঈশানের সাথে খেলছি, আবার বই পড়ছি, আবার ঘুমাইছি, আবার খেলছি, আবার খাইছি। দ্যাটস হাউ মাই ডে ওয়াজ, জাস্ট বই পড়ার উপর দিয়েছিলাম। লাইক প্রায় পুরা ফেরুদা সিরিজ পড়ছি, ইফ আই এম নট রং। কাকা বাবুর প্রায় হাফ করে ফেলছিলাম। ব্যোমকেশের হয়তো 2-3টা স্টোরি পড়ছি। তারপরে আর কি পড়ছিলাম ওই টাইমে, I forgot the name of the book, but the famous submarine Nicholas, ওইটার যে স্টোরিটা 20,000 seas বা কিছু একটা, I exactly don't remember, but ওই পুরো নভেলটা পড়ছি। দ্যাট নভেল ওয়াজ ভেরি গুড। আমি একবার কোভিডের টাইমে পড়ছিলাম, তারপরে আবার যে এবার আন্দোলনে যে ইন্টারনেট গেল তখন পড়লাম, অ্যান্ড দেন সো ইয়া দ্যাট ওয়াজ সামথিং। এছাড়া আর কি পড়ছি, শার্লক হয়তো পড়ছি, শার্লক হোমস পড়ছি। So yeah, these are তান্ত্রিক পড়ছি, তান্ত্রিকের প্রতি like Sunday Suspender গল্প মেয়ে ঠিক শোনার পরে I have a like some of a soft corner for it. So আমি যে স্টোরিগুলো আমার পড়ে নাই সেটা একটু পড়তেছিলাম। টেনিদা পড়ছি, for some refreshment টেনিদা পড়ছি। তো these are few of the things যেগুলো পড়ছি। এছাড়াও হয়তো আরো কিছু অনেকগুলোই মিস হয়ে গেছে অবভিয়াসলি, প্রায় অনেকগুলো বই পড়ছি। প্রায় 10 দিন ইন্টার্ন ছিল, আমি just সকালবেলা উঠতাম, পিডিএফটা খুলতাম, পড়তাম, সো ওইভাবে আমার দিন গেছে। সো ইয়া আই ওয়াজ রিডিং আ লট অফ বুকস ওই টাইমে। তো হ্যাঁ, আমার ওই 10 দিন আমার এতটা বেশি হেডেক যায়নি। অ্যান্ড সো ইয়া থিংস ওয়ার ফান অ্যান্ড থিংস আর গুড, মজা ছিল। মানে ওই 10 দিনে অবভিয়াসলি মজা না, টেনশনই ছিল। বাট দেন ওই যে ইন্টারনেট না থাকার যে একটা এক্সপিরিয়েন্সটা, যে নাও ইউ ক্যান এক্সপিরিয়েন্স সামথিং এলস অ্যাপার্ট ফ্রম সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট অ্যান্ড স্টাফ, ইউটিউব বন্ধ ছিল, এভরিথিং বন্ধ ছিল, ওই পার্টটা মজা ছিল। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ইয়া নিউজ দেখতে হইতো, জিনিসপত্র অনেক কিওরিক ছিল, ব্রুটাল ছিল। আমার বাসার সামনে প্রায় সারাদিন বন্দুক চলতো, বন্দুকের আওয়াজ থাকতো, বিকজ অ্যাজ আই সেড আমার দুই পাশে প্রায় মেজর সব ইউনিভার্সিটিস গুলোই আছে। সো এনিথিং গোজ রং আমার বাসার সামনে গোলাগুলি হইতো। সো ওইটা খুব টাফ ছিল। অ্যান্ড লাইক প্রোটেস্টে যে পার্টটা, দ্যাট ওয়াজ ভেরি ব্রুটাল। ইনফ্যাক্ট উই হ্যাভ সিন মাল্টিপল ইনজুরিজ in front of our eyes happening ওই টাইমে। সো ইয়া থিংস ওয়ার ভেরি কিওরিক ওই টাইমে। তো ইয়া দ্যাট ওয়াজ হাউ জুলাই ওয়েন্ট। আর তারপরে যখন ডেডপুল আসছে, অবভিয়াসলি ডেডপুল তো 27 জুলাইতে রিলিজ করেছিল, ওই টাইমে ইন্টারনেট ছিল না। সো আই কুডন্ট ওয়াচ ডেডপুল ডিরেক্টলি, বাট পরে অগস্টে গিয়ে দেখতে হয়েছে আমার ডেডপুল। অগস্টে না, অ্যাকচুয়ালি যেদিন ইন্টারনেট আসছিল তার পরের দিন দেখছি। সো ইয়া ডেডপুল সাথে সাথেই দেখা হয়েছে আমার। অ্যান্ড অবভিয়াসলি আই লাভড দ্যাট ফিল্ম, কি অস্থির একটা ফিল্ম ছিল। Seeing Hugh Jackman after a lot of, especially after Logan, so I was very interested যে লোগানের পরে কিভাবে without breaking the legacy of Logan Wolverine কে আবার প্রেজেন্ট করা হয়। সো ওইটা আমার খুব ভালো লাগছে। And Deadpool and Wolverine is, বলা যায়, obviously it has a lot of, as a movie I will say
it is a very average movie, but as a Marvel movie, the way it catered its audience, the way they did the fan servicing, the story, the comedy, and everything, it was a great movie. So yeah, and frankly speaking, I enjoyed the movie a lot. আমার অনেক মজা লাগছে মুভিটা দেখতে। So yeah, overall July was great. ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তো অগস্ট স্টার্ট করার আগে একটা জিনিস বলে, আমি জুলাইকে গ্রেট বলছি, হ্যাঁ আমি জানি জুলাইকে অ্যাকচুয়ালি গ্রেট বলা উচিত না বিকজ অফ এভরিথিং হ্যাপেন, স্পেশালি দ্য ব্রুটাল পার্ট, বাট জুলাইকে আমি গ্রেট এই জন্য বলছি কারণ অগস্টে আর রেভলিউশনারি থিং হ্যাপেন। আমরা সবাই জানি 5th অগস্টে কি হয়েছে, আমাদের এক্স পিএম রিজাইন করছে অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্ট প্রোটেস্ট ওয়েন সাকসেসফুল। সো অগস্ট ওয়াজ আ রেভলিউশনারি মান্থ দিস ইয়ার। এভরিওয়ান নোজ যে প্রোটেস্টে কি হয়েছে উইথ এভরিথিং। সো এই জন্য আমি বললাম জুলাই ওয়াজ ওভারঅল গ্রেট, কারণ জুলাইতে যা যা হয়েছে ওইটা হওয়ার কারণেই আলটিমেটলি অগস্ট 5th গিয়ে উই হ্যাড দ্য রেভলিউশন। সো ইয়া, ইট ওয়াজ really something great happened, and then without being like like without disrespecting anyone, the things happened during these 2 months. মানুষ ভয় ছিল, বাট একটা টাইমের পরে one 5th অগস্ট যখন ইয়াটা হচ্ছে রেজিগনেশনের নিউজ আসছে, এভরিওয়ান ওয়াজ হ্যাপি। ওই দিনটা দেখার মতো ছিল, দ্য হোল country celebrated that thing. সবাই like everyone was in the road, সবাই দেখাইতো, the news portals, everything, social media was flooded by happiness. So yeah, then all the students were happy, everyone was happy at that time. So 5th August was really great, and তারপরে we saw how students were handling the country through by their own until the law and enforcement was again fixed, until it was fixed. So ওই time things were going a little bit crazy. In fact, if I'm not for me, what I did was after student work, what did I do? I did social works. Even I did social works in that time, where I obviously I did it with my friends for sure. Friends এর সাথে কিছু social work করছিলাম, then আমরা friends মিলে hang out করছিলাম to celebrate this so-called win. এই উইনটাকে celebrate করার জন্য victory, sorry, I was searching for the word, finally got it, to celebrate this victory. তারপর আমরা ফ্রেন্ডস মিলে হ্যাং আউট করছিলাম একবার, it was somewhere around mid August, and then social work করা হয়েছে অনেক না, কিছু বলো, অনেক করা হয়নি, কিছু social work করা হয়েছে। So yeah, that was how August went. So yeah, August was very chaotic and very memorable. बैठे खेलने को चेस के खिलाड़ी और बोर्ड पे आर्मी में चाली, तुझे मेट पे ऐसे ले जाऊं तेरी मौज कराऊं। Okay, September is like September initially didn't start so well. September একটু শুরুটা একটু বাজেই ছিল because of that flood issue which happened, but then September went something I am really proud of September. So till September I was fully into streaming. ওই টাইম পর্যন্ত আমি ইন্ডিভিজুয়াল চেস স্ট্রিম করতাম, বাট দেন সেপ্টেম্বরে ছিল চেস অলিম্পিয়াড এই বছর 2024-এ, অ্যান্ড যেহেতু টিম বাংলাদেশ গেছে, সো আমি প্রথমেই ডিসাইড করেছিলাম যে আমি কভার করবো নো ম্যাটার হোয়াট, অ্যান্ড আমার এটা শুরু থেকেই ইন্টেনশন ছিল যে আই ওয়ান্ট টু প্রমোট বাংলাদেশ চেস অর চেস ইন বাংলা, এনি অফ দেম। সো ওই দিক থেকে দেখতে গেলে আই নিউ হোয়াট আই হ্যাড টু ডু। সো আমি ফুল রেডি ছিলাম যে আমি চেস অলিম্পিয়াড নো ম্যাটার হোয়াটস দ্য টাইমিং আই উইল কভার ইট। সো আমি ওই প্রিপারেশন নিয়ে রাখছিলাম, and then yeah, chess Olympiad happened and I covered the entire chess Olympiad, both men and women, or open and women jai bolo. So yeah, that was really crazy and I'm really proud of that, what happened. So yeah, so there were if I'm not wrong, I streamed for I guess it was really non-stop, like I was doing it every day. So যেদিন হইতেছিল I was doing it live, যখন টুর্নামেন্ট চলতেছিল আমি টুর্নামেন্টের টাইমেই ছিলাম। So yeah, that was the time. It was really great. I learned a lot of chess from there, and I got to explore a lot about Bangladesh chess. এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল যে এর আগে আমি এতটা এক্সপ্লোর করিনি about Bangladesh chess. তো তখন like just even for the stream আমার একটু in details করতে হয়েছিল, তোমার
like Bangladesh team research so that I have the proper infos of what is happening or not. And then the games are great. This year, both our team did really good, especially the women team. I'm really proud of them till now. Their performance were really good. Even the men's section were awesome this year. Yeah, they couldn't make it to the top, but then yeah, what happened? It's a part of game. It happens. So yeah, I'm really proud of what happened in September. It's some like this month was something I'm really proud of. Like I have done something which I really wanted to do. So there was something happening in September. So September, the entire September month is something of which I will be very proud of what I did in that month. So yeah. पैसाचा डौ ओभरलोड क्यास फ्लो ब्रो भइसके बोर गनी नसकिने भो पैसाको बोट पैसा जडेको कोट मेरो हाँसेर बिताइदे आज भोलिको न सोच ग्याट पैसा तसँग पैसा मसँग অক্টোবরে ইফ আই এম নট রং আমি কি করছিলাম অক্টোবরে ফার্স্ট অফ অল আমার যেটা মাথায় আসতেছে আমি পুরান ঢাকা গেছিলাম ফর হ্যাং আউট। এই একটা মনে আছে আমি ওখানে গিয়ে অনেক কিছু খাইছি অ্যাজ ফার আই রিমেম্বার। বিউটিলাসিতে গিয়ে লাচ্ছি খাইছি, ফালুদা খাইছি, লেবু শরবত খাইছি, তারপরে অবভিয়াসলি ওইখানে গিয়ে বিরিয়ানি খাইছি। তারপরে ওই টাইমে আর কি করছি আমরা টাকিপুরি খাইতে গেছিলাম and then kebab খাইছি with butter. So these are few things I remember from that. So Motijil গেছিলাম, Motijil না, পুরান ঢাকা গেছিলাম। So we had a fun time there. That's something I remember I did in October. আর অক্টোবর আমি কি করছি? অক্টোবরে তাজা খাবার আসছে, তাজা খাবার সিজন 2। সিজন 2 যেমনই হোক আমি যেমন রিভিউ দেই ডাজন্ট ম্যাটার, at the end I loved that movie. রিভিউ ভিডিওতে আমি যেটা বলছি সেটা রিভিউ হিসাবে বলছি, যাতে আই এম নট বায়াসড, বাট নাও আই এম বিং আ লিটল বিট বায়াসড, and ultimately it's a project of Bhuvan Bam, and I have an immense love for that person and an immense respect for that person. So yeah, at the end I watched Taza Khabar, both season 1 and season 2 একসাথে দেখছি। So it was very great, awesome, fun, অস্থির একটা জিনিস ছিল। So yeah, এটা ছিল what I have. October was very short, so yeah, October এইটা ছাড়া মানে এই দুইটা ছাড়া I don't remember anything doing in October. Streams করছি I guess yeah, October was very good. मेरे को वरदान है, मेरे को हर खबर वक्त से पहले मिलती है। दुनिया में प्राव चड्ढिया चड्ढा बस पार पे टंगना गर्मी विच सुखना। इस दुनिया में प्राव चड्ढिया चड्ढा बस पार पे टंगना गर्मी विच सुखना। ढिंडोरा 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 ढिंडोरा। So November কি হয়েছে? Let me remember. November actually, November was I guess November pretty much decent. It was normal, like explain করতেছিলাম এছাড়া। হ্যাঁ, আমি একটা সার্টিফিকেট পাইছি ফর কমপ্লিটিং মাই নেটওয়ার্কিং কোর্স। তো ওইটার জন্য আমি এটা জাস্ট মেনশন করে রাখলাম, তো দ্যাট ফিউচারে যদি আমি নিজে এই ভিডিও কোনো দেখি আমার যাতে মনে পড়ে, মানে যাতে রিকল করতে পারি এটা হয়েছিল। বাট দেন নভেম্বর ইয়েস, হ্যাঁ নভেম্বরে হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, অ্যাটলিস্ট নভেম্বরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে নভেম্বরে একটা শো হয়েছে, টেক অফ লাফটার। তো ওই শোটা আমি অ্যাটেন্ড করছি। এখন কেন করছি লেট মি টেল ইউ, রিভিল ইনকামিং গাইস। যেটা হয়েছে এটা ওয়ার্ল্ডে কেউই জানে না অ্যাপার্ট ফ্রম মাই ফ্যামিলি, যে আমি ম্যাজিক প্র্যাকটিস করি, which is a big reveal. কেউ জানে না, no friends, no one in the world apart from my family. In fact, my family doesn't even know what corner of magic I practice. So yeah, I practice cardistry magic, majorly cardistry magic actually. Then I also practice mentalism. I practice street magic also, but majorly I practice cardistry. So আমি actually সেদিন এনসিসিতে যখন শো হয়েছে I went to attend that show. কেন হয়েছে let me tell you. এনসিসিতে যে শোটা হয়েছে, এনসিসি দ্য কমেডি, ওইখানে যে কমেডি ক্লাবে যে শোটা হয়েছে, এখন কমেডি ক্লাবে একটা রুল আছে, ইউ হ্যাভ আ ভেরি স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট অফ অডিয়েন্স, একটা লিমিটেড অডিয়েন্স থাকে, 20, 30, 40, 50 এর উপরে যাবে না। সো দ্য শো ওয়াজ সাপোজ টু বি আ কমিউনিকেশন বেসড শো। তো এই জন্য আই ওয়েন্ট টু দ্যাট শো সো দ্যাট আই ক্যান নট ফর দ্য এন্টারটেইনমেন্ট পারপাস, আই ওয়েন্ট দ্যাট ফর আ লার্নিং পারপাস, যেখানে আই উইল গো অ্যান্ড আই উইল লার্ন হাউ ম্যাজিশিয়ানস presents their art.
I went there to learn how the magicians communicate with their audience, especially in Bangladesh. Because আমার major audience in Bangladesh. So yeah, so ওইটা mainly দেখতে গেছি, and it was a very it was a very wholesome experience for me. Not because it was a magic show, কারণ আমি magic নিজেই করি, so not because of that. For me, magic is an art form now, more than magic. So yeah, now I view it as an art form. So in that case, it was something I realized that this art form is so beautifully done by these creators. I mean, these magicians, content creator, both creators, media. So yeah, these magicians, and they are so expert in it, especially how to communicate with the audience. So all time in Islam. So I met a lot of magicians there. I got introduced to a lot of magicians. In fact, I got a chance to even talk with Magic Razik. So yeah, Razik bhaiyer সাথেও কথা হয়েছে. But unfortunately couldn't get a picture because at that point I was like, first of all, I'm his fan, and then I have immense respect and love for this person because he is one of the person who actually like made me realize that international standard magic can be shown in Bangladesh if you present it properly. So yeah, that's the reason I have an immense respect for this person. So yeah, I had a very small amount, like 5 minutes of a conversation with him, where first of all I was just like, "Hi, please, I'm your fan," and I was just like this, "So I'm your fan. I don't mean anything. You talk to me, that's like a huge thing for me." So yeah, then unfortunately because he was like just gonna perform next, so couldn't take a picture unfortunately. So yeah, hopefully future parbo, because I know I'm gonna meet him once again because we're on the same team now, and ভাই এখন আমার একটা ভালো নেটওয়ার্ক আছে in the magic community, a decent communication আছে. So yeah, I know I'm gonna meet him in the future for sure. But yeah, I have a very immense love for this person, and then yeah, other magicians were very great and awesome. So yeah, this is something যেটা নভেম্বরে হয়েছে যে আমি এনসিসিতে গেছি ফর ভিজিটিং, অ্যান্ড ইটস ওয়াজ মাই ভেরি ফার্স্ট। অ্যান্ড আমার লাকটা দেখো, মানুষ ম্যাজিক শোতে যায় টু এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান্ডার্স, টু গেট এন্টারটেইন। আমার লাইফের ফার্স্ট ম্যাজিক শো, সেইটাও আমার লাইক ওয়ান্ডার্স লাগে নাই। কারণ কি, যেহেতু আমি নিজে ম্যাজিক প্র্যাকটিস করি, নাও আই নো হোয়াটস কামিং নেক্সট, হোয়াট ইজ গোয়িং অন, রাইট? তো এখন বাট ইয়া, আমি জিনিসটাকে লাইক কীভাবে এন্টারটেইন করছি, বিকজ আই ওয়াজ সিইং ইট অ্যাজ আ আর্ট ফর্ম। When artist is performing the art form, in that case you have a different perspective towards that art and that artist, so you get a very different type of entertainment. I don't know how can I explain you guys. I mean, yeah, I'm out of my words to explain this thing যে কিভাবে এটা হয়, but yeah, আমি ওইভাবে এন্টারটেইনমেন্টটা পাইছি। Like I was getting happy by seeing how smoothly, perfectly, and how neatly this art is being, because it's a very live art, no, you have to do it in front of your audience. So in that case, nothing can go wrong. In chess words, no blunders are allowed. So, oikhane dara, they were always doing the proper thing on the proper timing, and everything was going so smoothly. So, in that case, I was like a little bit like, I'm like, wow, how, like, I was amazed, but I was really having fun experiencing that. That's what I would say. So yeah, that's something I found out I had. So yeah, that was how November went. So yeah, November was very decent and very fun overall. Chakaraka chicha cho chakaloram gando wando lakaraka tam akko takko idi gidi gidi go idi pai chiki chakacho gili gili mal sulu sulu mal makanaka hukubukure tukubukure chakalaka bikko chikko sili 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 go bagradum chiki chakacho. December is interesting actually. December আমি কি করছি, ডিসেম্বরে আমি first of all winter experience করতেছি। Winter is something I am really experiencing and having fun of, especially the morning in winter. The winter morning is something I really love, so winter morning experience করতেছি। And আর কি করতেছি ডিসেম্বরে, oh yeah, ডিসেম্বরে so yeah, how can I forget, ডিসেম্বরে ওয়ার্ল্ড কাপ হয়েছে, ভিলেজার্স ওয়ার্ল্ড কাপ, and we have a new champion. So ওয়ার্ল্ড কাপের টাইমে what happened, let me tell you. ওয়ার্ল্ড কাপের সময় আমি অ্যাকচুয়ালি একটু বিজি ছিলাম, অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড কাপের টাইমিংটাও এমন একটা টাইমিং ছিল যে টাইমে আমি বাসায়। সো এই কারণে আই হ্যাড টু, ইনিশিয়ালি আই থট আমি ওয়ার্ল্ড কাপ মিস করবো, মানে নিজে ফলো করবো, বাট দেন ওয়ার্ল্ড কাপ মিস হবে আমার। বাট দেন আই রিয়েলাইজ যে আই ক্যান ডু রিভিউ অ্যান্ড অ্যানালিসিস। সো দ্যাটস হোয়াট আই ডিসাইডেড টু ডু। আলটিমেটলি আমি ইয়া করছি, রিভিউ অ্যানালিসিস করা ট্রাই করছি। সো there were 14 rounds, and I did, I guess, 2, 3, I guess 6 to 7 streams, if I'm not wrong. For I have a playlist, no, you guys can check the playlist for that.
So yeah, and we got a very new world champion, the youngest world champion of chess in the history of chess. So yeah, that was something happening. So yeah, that was what happened in, I guess, yeah, till the mid of December. Tapore, there was nothing very special. Now we're at the very end of December, where 24 is ending. So yeah, this year is going fun. We're having a little bit of fun. So let's see what happens. December will probably end well. बम 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे তো এখন যদি টোটাল 2024 নিয়ে একবার কথা বলি, টোটাল 24 অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, যদি এখন আমরা একটু ইউটিউবের দিকে আসি, লাইক এতক্ষণ তো আমি বললাম আমি লাইক পুরো বছরে কি কি করছি ওভারঅল, যদি একটু ইউটিউবের দিকেও আসি বা একটু জাস্ট জেনুইনলিও বলি, এই বছর আমরা কি কি করছি। সো ফার্স্ট অফ অল যেটা আমার মাথায় আসতে সামথিং আই এম ভেরি প্রাউড অফ, সেটা হচ্ছে গিয়ে উই সেলিব্রেটেড আ লট অফ লেজেন্ডস লাইক আইয়ুব বাচ্চু স্যার, লালন ফকির, তারপরে obviously how can I forget, এই বছর we lost one of our chess grandmasters, one of the brightest chess players of our country, one of the best chess player I guess of our country, Zia Rahman sir, Grandmaster Zia Rahman sir. We lost him this year in a tournament. আমার ভুল ছিল, এটা আমার actually mention করা উচিত ছিল at the very beginning, but I'm very sorry. But yeah, full respect to that person. We even celebrated him, so yeah, that was very great. Overall, I tried to promote chess in Bangladesh and for Bangladesh. Initially, when I started content creation in the beginning of this year, আমি জানতাম what I had to do. I knew this audience was existing, কারণ আমি যখন ইন্টারন্যাশনাল চেস ফলো করতাম, আমি দেখতাম বাংলাদেশ থেকে মানুষ গেলে তো ভাই লাভতাম বাংলাদেশ, we are watching from বাংলাদেশ, এরকম অনেক কমেন্টস আসতো। I know there is audience. So এখন আমি যেটা বুঝছি পরে যে মানুষের দেখার কোনো অপশনই নেই, মানুষকে দেখালে তারপরে তো মানুষ। So that's the reason আমি চেস এখন শুরু করছি, বাট দেন পরে আমি স্টার্টিং থেকে I was very clear আমি বাংলাতেই স্ট্রিম করবো, যে বাংলা আমি দাবাতেই দেখাবো, and sorry দাবা আমি বাংলাতেই দেখাবো, and আমি বাংলাদেশ চেসকে somewhat promote করবো। So yeah, that was something initially I was thinking of, and এটা I don't know how much I achieved it, but overall through this year I have done something I'm very proud of. According to my YouTube analytics, I have done 70 plus streams and 15 videos, which includes game, chess, vlogs, and lately which I started the reviewing thing. So yeah, it was very great and I'm very proud of it. So yeah, this year was really an active year for me in content creation overall. By the way, and as a result, what I got is, according to YouTube, my entire YouTube view came up to, at this point, যখন এই ভিডিওটা শুট হচ্ছে, at this point, it went to 27,000 plus views overall on my channel, which is a great. So that's where I realized that na Bangladesh dabar audience আছে, মানুষ দাবা দেখতে। 27,000 is not less on chess and fully based on chess. So yeah, people did watch chess for sure. So I'm really also I gained, at this point it's very less, but something very huge for me because I don't do promotions, which is I also gained 150 plus subs at the point when I'm recording this video. So even in that time, this is very great because because at then now people have an option to watch chess in their own language, is Bengali. So our audience, I'm catering the Bengali audience. So in that case, because I'm giving them that option and they are watching it. So I'm very happy. Nearly 27,000 plus views, which will cross 30,000 within next 2 or 3 days. So yeah. So hopefully I will start my new year with 30,000 plus views on my channel. And 70 plus streams, 15 videos, and a video it will be the 16th and the last video of 2024. I'm very happy. It was a very active year. Overall, even I think 2024 is very great year because I'm my friends enough time this year. Obviously, I'm giving time to my family for the last 4 to 5 years enough, but then still I'm still with my family. It's not like that because I returned to my friend, I left my family now. Luckily, I know how to balance them both. So, and I am balancing them both. I give enough time to my family, especially to my baby, which I'm on time, and then I have a huge. I gave a decent amount of time to my friends. I have regular communication with them now. I'm always in touch with them.
যদিও যাই বলে যাই যে আমার একটা কাজ আছে, আমি 1 মাস অফ বলে দিই। সো ইয়া, দে নো অ্যান্ড দে আর ভেরি সাপোর্টিভ অ্যান্ড কোঅপারেটিভ। সো ইয়া, অ্যান্ড ফর ইউটিউব or in content creation, yeah, things are going crazy. Reviews খুব lately start করছি, কারণ I realized আমি যেহেতু একটা লিমিট পর্যন্ত ভালোই কন্টেন্ট কনজিউম করি, and I'm খুব বিজনেস মাইন্ডেড frankly speaking. So ওই জায়গা থেকে I realized that this is something I can do without being biased. তো এই জন্যই আমি করি। লাইক যেমন তাজা খাবারের ক্ষেত্রে, ইফ ইউ সে আই এম অ্যাকচুয়ালি ডায়েট অ্যাবাউট তাজা খাবার, আমার তাজা খাবার ভালো লাগে। বাট ওয়েন ইন দ্য রিভিউ ইফ ইউ সি, আমি কিন্তু তাজা খাবারের একটা বলতে পারো মিডিয়াম রিভিউ দিচ্ছি, নিদার ইটস ব্যাড নিদার ইটস গুড, ওই টাইপের একটা রিভিউ দিচ্ছি। বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড when you are reviewing something, you should never be biased. So when I realized that I can't do this thing without being biased, I can review. So that's why I did it. Otherwise, হয়তো করতাম না। In fact, I don't do review on stuffs which I think I can. এই কারণে হয়তো আরো অনেক মুভিজ আসে বা অনেক ওয়েব সিরিজ আসে যেগুলো আমি ইচ্ছা করে রিভিউ করি না, কারণ ফার্স্ট অফ অল আমার দেখা হয় না, আর সেকেন্ডলি দেখা হইলেও আই ফিল লাইক আই এম নট দ্য রাইট পার্সন টু রিভিউ দিস থিং, এই জন্য আমি করি না। দ্যাটস যে কারণে আমি অ্যাকচুয়ালি এবছর যখন পুষ্পা 2 রিলিজ করেছি, আমি পুষ্পা 2 এর রিভিউ করিনি, কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে দিস মুভি ইজ সামথিং হুইচ আই এম নট কেপেবল অফ রিভিউইং। তো এই জন্য আমি পুষ্পা 2 এর রিভিউ করিনি, করতেই পারতাম। বাট দেন আবার আমার বেবি জন ভালো লাগছে, বেবি জনের রিভিউ করছি। Then I had obviously Singham and Bulbulaya was something I watched and enjoyed. So yeah, those are something I reviewed. What's next for 2025? I really don't know. No clue, no nothing. What I can say, I will try my best to be active, and then I am not sure what's gonna happen. Things should be the same: promoting chess, doing live stream for chess, probably trying to enlarge my content যদি পসিবল হয়, একটু যদি আপগ্রেড করা যায় তাহলে ভালোই হয় ফর মাই চেস। বাট আই ডোন্ট নো হাউ, ওয়েন, ওয়ার, হোয়াট, আই সিরিয়াসলি ডোন্ট নো। আই এম রাইটিং আ চেস কন্টেন্ট কারেন্টলি, বাট এটা আসতে টাইম লাগবে, কারণ হিয়ার আই হ্যাভ কিছু জিনিসপত্র ডাবল চেক করা লাগবে। সো দ্যাটস দ্য রিজন কোনো চেস ভিডিওস কিন্তু রিসেন্টলি আসেনি। চেস ভিডিওস প্রবলি আসবে নেক্সট ইয়ার। I can't promise when, but it will. এছাড়া I have plans for content, especially with this new genre which I have unlocked. I won't say when or where, but believe me, content will come soon, and it will be fresh enough, and it will be magical for sure. So yeah, this is something what I did. So yeah, this was my 2024. It was great and awesome year. কিছু লেভেলে chaotic, কিছু লেভেলে sweet, কিছু লেভেলে insane, কিছু লেভেলে magical and wondrous. So yeah, things are like this. And this was my entire year of 2024, and we are officially ending this video of mine, and this is the last video of 2024. এরপরে একদম see you next year. Yeah, see you next year. So yeah, bye, have a great time and enjoy your New Year Eves. Hopefully this New Year will bring some great joy and love to you and some success to you for sure. Stay well, stay happy, give your let me tell you something. The best thing I learned from 2024 is you can't do anything when you're high. Stay closer to your loved one. They will always help you, and you will eventually find a way to do what you do. So stay connected to friends, family. Yeah, that's something you should always do. Just don't get lost like me or nuts. So and then yeah, it was fun. Have fun in 2025. Enjoy your New Year Eves. See you next year. Bye bye. Oh wait. Before going, I forgot. So as I said, I'm a magician. I do artistry, right? So I'm just doing vocabulary. It doesn't make sense. So I should show you something, right? So I made this clip for you. Check it out. This is especially for you guys. So yeah, enjoy the clip and Happy New Year. Bye. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
గిరి పాప డమ్ డమ్ డుకురు డుకురు